Good morning. This is Lotus Vidyalaya, TRB English Coaching Academy in Madurai. Today, let us see the origin of language from the history of English language. This unit will be beneficial, useful for those who are preparing for TRB PG Assistant's examination, TRB undergraduate teachers, polytechnic lecturers, and also net set SLET examinations. Please listen. This is the actual class taken. The origin of language. The evidence for the origin of language. The origin of language உடைய evidence எங்கேருந்து கிடைச்சது? From fossil record, archaeological evidence, contemporary language diversity, studies of language acquisition, and also comparison between human language systems and existing animal languages. These studies or the research of original language was banned by the Linguistic Society of Paris in order to due to the shortage of empirical evidence. German philologist and Orientalist historical linguist Max Muller published a list of speculative theories. He published theories concerning the origin of spoken language in the year 1861. There are so many approaches to the origin of languages. These are all according to assumptions, not proved. First theory is the ding dong theory. This theory, ding dong theory, is proposed by Max Muller. This theory is based the origin of language on onomatopoeia. That it states that language began when the humans started naming objects, hearing the relevant sound that involved in everyday life. That is based on the sounds they received. It is mimicry of the natural resonance. Rhythm is associated in this theory, the mimicry and natural sounds. The speech reflects a mystical natural resonance or harmony connected. These are based on the movement of sound in the world. We can say the examples of this boom, grass, or oink. The next theory is boo-boo theory. This theory is also propounded by the Max Muller. This theory is based on the involuntary nature of human speech. Involuntary. That is, it is an emotional response. The emotional response like crying on pain, on happiness or laughter. So, boo-boo theory is based on the emotional response. It is more unique and has specific series of sounds, that is sounds associated with other emotions and interactions. Example for this wah 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 ha 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 ha, that like that. Third theory is bow bow theory. This theory also propounded by Max Muller. This theory states that the human language started using the vocabulary originated as a form of imitation. This is imitation. This he says the language came from the imitation of animal sounds. A lot of words
that describe animal sounds in different languages. So எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்துட்டாலும் சரி, அதனுடைய அனிமல் சவுண்டு மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலராக இருக்கும். So that is based on the imitation of animal sounds, bow theory. Example, bow bow, moo, bow, meow, meow, like that. Next theory is Tata theory. This theory is propounded Richard Pg, not from Max Muller. This is Richard Pg. This theory is based on the development of sound generated when we use hand gestures or movements of the individual. நம்ம கையை ஆட்டுறது அல்லது இண்டிவிஜுவல் போது அதோடு சேர்ந்து வர்றது. From this we know that here the speech came from the use of tongue and mouth gestures to mimic natural gestures. We can see some people nodding yes, in others nodding mean opposite. தலையை மேலே கீழே ஆட்டோம்னா எஸ், சைடு வீசாங்கன்னா நோ. ஸோ திஸ் இஸ் தி சென்ஸ். இதுல என்ன இருக்கு, ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியா இருக்கும். Distinct cultural differences. This is not a sound hypothesis. This is not sound. This gesture. Example, we can say Tata. When someone say waving goodbye, கை ஆட்டினோம்னா goodbye சொல்றது. Then next, fifth theory, Yaw He Who theory. This theory also propounded by Max Muller. இவர் என்ன சொல்றாரு இதுல, the யாஹூ ஹி ஹா ஹூ ஹி சொன்னவா தெரியும் நமக்கு. The speech started with the rhythmic chants and grunts. ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது பிசிக்கல் ஒர்க்கு பண்ணும்போது கிராமங்களில் பார்த்துருப்போம், கிணறு வெட்டும் பொழுது, இல்லை தண்ணி அரைக்கும் பொழுது, ஒரு வேலை பார்க்கும் பொழுது, they use some sounds, chants, rhythmic chants to coordinate their physical action. ஏழு ஏழு ஐலசா அப்படிங்கிற மாதிரி when they work together. This speech emerged from the sounds of inspired playfulness, love, poetic sensibility, and song. The மேல உள்ள சொன்ன 5 theory ரொம்ப most important and most questions will be asked from that 5. So இப்போ நம்ம வந்து difficulty level increase ஆயிட்டு இருக்கனால ஸோ இது கேட்கலாம். அடுத்தது மதர் டங் ஹைபோதிசிஸ். This mother tongue hypothesis proposed by Tecmas Fitch. இவர் என்ன சொல்றாரு, டார்வினியன் பிரின்சிபல் ஆஃப் கின் செலெக்ஷன். We learned the language from our mother, first mother. We learned first our mother tongue. So the languages were originally mother tongues. British biologist Hamilton proposed this theory first. The term kin selection was coined by Mary Nord Smith. Proposed by this hypothesis proposed by the theory proposed by Hamilton, the term coined by Mary Nord Smith. So next one, obligatory reciprocal altruism. இது என்ன சொல்லுது, that high level of intentional honesty necessary for language tool. So லாங்குவேஜ் எவால்வ் ஆகணும்னா ஹானஸ்டி இருக்கணும், அப்ளிகேட்டரி, ரெசிப்ரோக்கல், ஒருத்தர் விட்டுணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த காசிப் அண்ட் க்ரூமிங் ஹைபோதிசிஸ். இது சொன்னவர் ராபின் டன்பர். ஸோ இது தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு. காசிப் உங்களுக்கு தெரியும். தஸ் இண்டிவிஜுவல் சர்வீஸ் த ரிலேஷன்ஷிப். நம்ம ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்குது, நீ இதை சொன்னேன்னா நான் அதை சொல்லுவேன், அந்த மாதிரி. தட் the principle of if you scratch my back, I will scratch yours. Gossip. And next one is ritual speech or speech go evaluation. This theory was proposed by Roy Rappaport. இவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு தியரி ஆஃப் தி ஆரிஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜ்னு ஒரு தியரியே கிடையாது. நோ சச் திங்.
Language is not a separate adaptation. அது தனியா கொடுக்க முடியாது. It is internal with the human. Internal aspect of something much wider, human symbolic culture also. It is cultural வரணும். அதுக்குன்னு தனியா ஒரு இது கிடையாதுங்கிறார். Next one is non-existent hypothesis. This theory is based on the single mutation theory of Chomsky. The emergence of language resembled the formation of crystal. Crystal மாதிரி இது formation இருக்கும். தெளிவா தெரியும். என்னது digital infinity as a seed crystal in superstructure pyramid. This comes from our brain. It is blossoming in our human mind. இது அப்படியே ஒன்ஸ் அந்த எவல்யூஷன் ஆர்டர் வந்துருச்சுன்னா